हॅलो मुलांनो, आपण ABCDतील लेटर्स शोधणार आहोत ह्या कार्ड्स मधनं. चला तर मग सुरू करूया. फर्स्ट लेटर कोणतं असतं ABCDतलं? ए. ए शोधणार आहोत आपण. ए. व्हेर असतं ए. ए. ए फॉर ॲपल. A. Letter A. Capital A, small a. A for apple. A for apple. A. A. Letter A. Next letter. पुढचं अक्षर कोणतं आहे? B. आपण शोधणार आहोत. कुठे B? B कुठे B? B. Here is a B. B for banana. Capital B, small b. B for banana. B. Next letter C. C is here. C. Capital C, small c. C for circle. C. C for circle. Next letter D. पुढचा अक्षर D. Capital D, small d. D for dolphin. Dolphin, मासा. D. पुढचं लेटर D च्या नंतर E. Here also E. 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 Here is E. E for elephant. Capital E, small e. E for elephant. E. E for elephant. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Next letter F. आता शोधतोय आपण अक्षर F. F. F for fox. F for fox. F. G. Here was the letter G. G. G for grapes. G for grapes. G. A, B, C, D, E, F, G. आपण ह्या कार्ड्समधनंच असे लेटर फाइंड करणार आहोत. आणि ही ॲक्टिव्हिटी जर तुम्हाला आवडली तर तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी देखील असे कार्ड्स घ्या, जेणेकरून ते त्यातनं ABCD शिकतील. A, B, C, D, E, F, G. आता शोधणार आपण लेटर H. Where was the H? H. H, H, H. 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 H for hexagon. H for hexagon. H. Capital H, small h. H for hexagon. Next letter I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Here I. I कुठे आहे? I,
I for kite. Ice cream. Ice cream. Ice cream. I for ice cream. I. Capital I, small I. I for ice cream. Next letter J. Here J. J for jackfruit. J for jackfruit. म्हणजे काय? फणस. J. Next letter K. Here was the letter K. This is a K. K for kangaroo. K for kangaroo. Kangaroo. K. K for also kite. K. K. Next letter L. L for lion. L for lion. L. Capital L, small L. L for lion. L for lion. Next letter M. M. M for monkey. M for monkey. M. M for monkey. 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 M. Capital M, small m. Next letter N. Here also N. Here N. N. N for nose. N. Capital N, small n. N for nose. Capital N, small n. N for nose. Next letter O. Here also O. Here octopus. O. O for octopus. O. Capital O, small o. O for octopus. Remaining letter we find. Next letter P. O. O for octopus. Next letter P. Here is a P. P for parrot. Capital P, small p. P for parrot. Parrot. O, P. Next letter Q. Where was the letter Q? Q कुठे आहे? Here. Q. Capital Q, small q. Q for quail. Q for quail. Q. Next letter R. We find from this. Where was R? Here was R. R is here. R. R. Capital R, small r. R for rectangle. Rectangle. R. We find next letter yes. 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 Capital S, small s. S for square. 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 S for square. Yes. Next letter
T. Here is a T. We find letter. Here is a letter T. Capital T, small t. T for triangle. T for triangle. Yes, T. Next letter U. U वरच आहे. U for umbrella. U for umbrella. Capital U, small u. U for umbrella. Next letter W. W for watermelon. Capital W, small w. W for watermelon. Next letter U च्या नंतर आहे V. Sorry बरं का. U then V. V for violet color. Violet color. U V. Then W. W for watermelon. W. Then X. X for xylophone. Capital X, small x. Xylophone. X. Next letter Y. Y. Capital Y, small y. Y for yellow color. Y. And then Z. Z for zebra. Y for yellow color. Y is here. And Z is a zebra. Z is a here. We see letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.